Sadakta, hujambo popote ulipo mwana dunia, na karibu tena sana katika makala Dunia wiki hii, makala ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka makala haya yameandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka na tunaanzia huko Israel ambapo zaidi ya Wapalestina 5,800 wameuawa kufuatia mashambulizi ya angani yaliyotekelezwa na Israel kwenye ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi la Hamas. Msemaji mmoja wa Palestina alitangaza kwamba mfumo wote wa utoaji huduma za afya katika ukanda wa Gaza umesambaratika kutokana na ukosefu wa nguvu za umeme na kumalizika kwa mafuta yanayohitajika kuendesha majenereta hospitalini. Kando na zaidi ya watu 5,800 waliouawa, wengine zaidi ya 16,000 wamejeruhiwa, huko Israeli ikiendeleza mashambulizi makali kwenye ukanda huo. Shirika la Afya Duniani WHO lilisema kwamba thuluthi mbili ya vituo vya afya katika ukanda wa Gaza havitekelezi shughuli zake, kwani vituo 46 kati ya vyote 72 vimesitisha shughuli kufuatia ongezeko la mashambulizi ya angani yanayotekelezwa na Israel. Mashambulizi hayo ya angani ya Israel yalichochewa na shambulizi kali lililotekelezwa na kundi la Hamas dhidi ya vituo vya jeshi la Israel na miji tarehe 7 mwezi huu, ambapo zaidi ya watu 1,400 waliuawa nchini Israel. Kwingineko, yamkini 50% ya nyumba za makazi za Wapalestina zimeharibiwa kufuatia mashambulizi ya Israeli yanayoendelea katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Kipalestina. Kufuatia hali hiyo, takriban 70% ya wakazi wamepoteza makao na wanahifadhiwa kwenye vituo 220 au maeneo mengine katika ukanda wa Gaza. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Marion Bosira. Na Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi ya mabomu viungani mwa jiji vya Yarun na Bint Jbeil kusini mwa Lebanon katika kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya makombora dhidi ya makazi ya Israel katika kanda za juu za Galilee, kwa mujibu wa shirika la habari la kitaifa NNA. Shirika hilo liliripoti kuwa shambulizi kali la bomu lilitekelezwa na Israel viungani mwa vijiji vya Alma al-Shabab, Ramia, al-Thanira na al-Labunei kusini mwa Lebanon. Wakati huo huo, kwenye ukurasa wake wa X, jeshi la Israel lilisema lilishambulia kituo kimoja cha kundi linalojihami Hezbollah nchini Lebanon. Taarifa ya vyombo vya habari nchini Israel ziliarifu kuwa ving'ora vilisikika mara kadhaa kaskazini mwa Israel, na pia milio ya makombora ya Israel ilisikika kwenye maeneo ya jiji la Tyre na Bint Jbeil. Taharuki kwenye mpaka baina ya Lebanon na Israel zimewafanya zaidi ya familia 1,500 za Lebanon na Syria kutafuta hifadhi katika shule za umma na za kibinafsi huko Tyre. Wakati huo huo, mamia ya familia nyingine zilihamia maeneo ya Milima Chuf na Beirut nchini Lebanon, kwa mujibu wa shirika la NNA. Hali kwenye mpaka baina ya Lebanon na Israel ilizorota baada ya kundi la Hezbollah kufyatua maroketi kadhaa dhidi ya kambi za kijeshi kwenye mashamba ya Sheba tarehe 8 mwezi huu, kuunga mkono operesheni ya Al-Aqsa iliyoanzishwa na kundi la Hamas na kuvifanya vikosi vya Israel kujibu kwa kufyatua mizinga kusini mashariki mwa Lebanon. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu na Shipai Ndilai. Shirika la habari la Xinhua lilishinda tuzo ya uandishi bora wa habari la muungano wa mashirika ya habari ya eneo la Asia Pacific, yani OANA, kutokana na utangazaji wake wa kukusanya habari kwa kutumia droni. Tizama. Taarifa zinazokusanywa kwa droni huandikwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ya shirika hilo. Tuzo hiyo ilitolewa wakati wa makala ya 51 ya kongamano la muungano wa OANA, kwa mujibu wa kamati kuu ya muungano huo. Shirika la Xinhua lilipongezwa kutokana na uandishi wake wa habari za kigeni. Muungano huo ulioanzishwa mwaka 1961 nchini Thailand unanuiwa kuimarisha mabadiliko ya habari miongoni mwa mashirika ya habari katika kanda hiyo na kuboresha ushirikiano baina ya mashirika ya habari ndani na nje ya kanda hii. Shila Kayaro Yogo nikiripotia makala ya Dunia wiki hii.
Na Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alitia saini mkataba wa Sweden kujiunga na shirika la NATO na kuwasilisha kwenye bunge la nchi hiyo ili kuidhinishwa, kwa mujibu wa afisi ya rais. Mkataba huo unajadiliwa katika kamati ya bunge na baadaye kuwasilishwa bungeni ili kupigiwa kura. Awali, Uturuki ilikuwa imesema haitaidhinisha wanachama wa Finland na Sweden katika shirika la NATO hadi pale nchi hizo zitakapochukua hatua zifaazo kuhusiana na ugaidi na kuwafurusha watu zilizotakiwa ziwarejeshe nchini humo. Visa vya kuchoma Quran nchini Sweden vilizua shutuma kali kutoka kwa Uturuki. Hata hivyo, kura za turufu za Finland na Sweden kuhusu wanachama wao katika shirika la NATO ziliondolewa. Bunge la Turuki liliidhinisha ombi la Finland la kujiunga na shirika la NATO mwezi Machi, lakini ikachelea kufanya hivyo kwa ombi la Sweden kutokana na madai kwamba nchi hiyo inaunga mkono kundi haramu la Kurdistan Workers Party PKK. Sweden ilifanyia marekebisho sheria yake ya kukabiliana na ugaidi katika mchakato huo wa kutaka kujiunga na shirika la NATO, lakini nchi hiyo haijawafurusha washukiwa wagaidi kuambatana na ombi la Uturuki. Dunia wiki hii, mimi ni Luke Agunga. Na makabiliano makali yalizuka tena baina ya jeshi la Sudan na kundi la Rapid Support Forces viungani mwa kambi kuu ya jeshi hilo katikati kwenye baadhi ya maeneo yaliyo kusini mwa jiji kuu Khartoum. Wale walioshuhudia kisa hicho walisema kuwa pande hizo mbili zilitumia mizinga na zana za kudungua ndege kwenye anga ya jiji hilo. Vikosi maalum vya jeshi hilo viliweka kanda za video zilizoonyesha makabiliano makali katika eneo la Jabra kusini mwa Khartoum. Makabiliano pia yalizuka baina ya jeshi na kundi hilo jijini Omdurman kaskazini mwa Khartoum, kwa mjibu wa wale walioshuhudia tukio hilo. Sudan imekuwa ikishuhudia makabiliano makali baina ya jeshi na kundi la RSF jijini Khartoum na maeneo mengine tangu tarehe 15 mwezi Aprili, ambayo imesababisha vifo vya takriban watu 3,000 huku wengine zaidi ya 6,000 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa wizara ya afya nchini Sudan. Tom Mathenji, Dunia wiki hii. Na China imeendeleza uhusiano wa aina mbalimbali na mataifa tofauti kote duniani unaonufaisha pande zote husika. Jione. Kampuni ya kiteknolojia ya Kichina ya ZTE ilielezea azma yake ya kuanzisha utekelezaji mfumo wa dijitali barani Afrika ili kuharakisha marekebisho bara hili kufikia mfumo wa kiuchumi wa kidijitali. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo kwenye afisi ya kusini mashariki mwa bara Afrika, Fang Min, alisema kuwa kampuni hiyo itaunga mkono juhudi za utekelezaji mfumo wa dijitali barani Afrika kwa kujenga muundo msingi wa kidijitali na kushirikiana na kanuni na viwanda barani humu kutekeleza programu mbalimbali za mfumo wa 5G zitakazoimarisha marekebisho kufikia mfumo wa dijitali barani humu. Na magari ya kielektroniki yaliyotengenezwa na kampuni ya Kichina ya Neta yalizinduliwa rasmi nchini Indonesia, huku kampuni hiyo ikitangaza mipango kujenga kiwanda cha uundaji magari hayo nchini Indonesia mwaka ujao kwa ushirikiano na kampuni ya PT Handal. Zaidi ya magari 300 yatawasilishwa nchini Indonesia kufikia mwezi Disemba mwaka huu. Na kampuni kubwa ya mawasiliano ya Kichina ya Huawei ilizindua rasmi makala mwaka huu ya mpango wa kuwapa vijana mafunzo ya teknolojia ya mawasiliano ya habari ICT nchini Zimbabwe. Wanafunzi kadhaa wa vyuo vikuu nchini Zimbabwe wanapata mafunzo ya juma moja kupitia mtandaoni kuimarisha ujuzi wao wa ICT. Na mradi wa Matiari Lahore wa usambazaji umeme uliotekelezwa na China nchini Pakistan unazalisha kilowati bilioni 26.8 za umeme zinazosambazwa kwa familia milioni 10 huko Lahore na viunga vyake. Mradi huo ulibuni takriban nafasi 7,000 za ajira ulipokuwa ukijengwa kuanzia mwishoni mwa mwaka 2018. Na kitengo cha tiba ya kutumia sindano nyembamba cha kundi la 27 la madaktari wa Kichina nchini Tunisia lilitoa huduma za matibabu bila malipo kwa kutumia tiba za kiasili za Kichina kwa walimu na wanafunzi kwenye chuo kikuu cha Carthage. Kasi cha Namasha, Dunia wiki hii.
Na mtazamaji, katika misingi ya kujenga mustakabali mzuri, China imekuwa ikitoa misaada tofauti katika mataifa mbalimbali kote ulimwenguni. Sasa katika makala spesheli leo hii yaliyoandaliwa na shirika la Xinhua kwa lugha ya Kiingereza, tunaangazia kilimo, dijitali na utamaduni. As people who have access to affordable internet and digital devices, we are all too well acquainted with the benefits of the convenience they can bring. But digitalization is not happening equally for everyone. There is a divide. Digital technologies can reinforce and indeed accelerate inequalities. As the world becomes more digitally dependent, it threatens to exclude those that remain disconnected. Without decisive action, the digital divide will become the new face of inequality. The ITU noted that some elements to fix digital divide include connectivity infrastructure, affordability, and meaningful content. The Access to Satellite TV for 10,000 African Villages program is among one of the global aid projects that aims to address the lack of infrastructure and affordability problems. Upon completion, tens of millions of people in African countries will be provided with stable satellite TV services. Hence, instant access to information from across the globe. It is going to help me knowing each and everything which is going on in the country, and even in my district, my village, and all over the world. Victor Moses, but just look at the first touch. The project also addresses the problem of affordability. Watching TV in Africa used to be too expensive for ordinary families, and the choices were limited. Not to mention that, in rural areas, television is something out of reach. This project helps them to reduce the digital divide and to shorten the information gap between the cities and the villages, because I think information is such an important, essential part of our daily life. To help the local digitalization development, other international investors are also working on aid projects in some developing countries. Live service products with content in local language also matter. Platforms like Killmall, a popular online shopping mall in Africa, have significantly enriched the lives of local people by offering countless products at affordable prices. I just bought a subwoofer. First of all, I want to rate them for the fast delivery and the services, because I just ordered the package, I think, the night before yesterday, and today I have my object or my package delivered, and it's well packed. Platforms like this also open a channel to the outside world for African sellers, and they are able to sell African products to the 1.4 billion Chinese consumers directly. Products include coffee, black tea and nuts from Kenya and Rwanda, dried mango from Uganda, and many more others are catching on in the world's biggest market. E-commerce is very important, like live streaming we're doing now. We need more products from China to go to Africa and more products from Africa to come to China, because we are friendly trading partners. We see it as a win-win situation with trade between South Africa and China. The digital Silk Road is becoming a digital bridge facilitating a new type of globalization and is enabling many developing countries' digital transformation. Apart from easier businesses, technologies including navigation are also making a huge boost for many countries' telecommunication, agriculture, marine monitoring, and even disaster relief activities. As more of such services prove effective and efficient, bridging the digital divide won't be a mission impossible. Collectively, our task to help design digital environments that can connect everyone with a positive future
is the way forward. This is why we need a common effort with collaboration among national and local governments, the private sector, civil society, academia, and multilateral organizations. It seems that we have plenty choice when we feel hungry, but not everyone does have access to enough food. In 2022, about 735 million people in the world faced hunger. In 2030, almost 600 million people are estimated to be chronically undernourished. It is still time to reverse the situation. As I always say, we have to produce more with less. In Madagascar's Mahitsi, this year has seen the best harvest for local hybrid rice farmers. To achieve self-sufficiency, Madagascar has been cooperating with China in the development of hybrid rice since 2007. Taloha zany nambola le vary tsotra zay fanaovana le vary fambolena isa tao kely ny vokatra tamin'izay. Vary taloha, vary fokarinay taloha tsy matody taonanay fa noho nambola le vary hybride zay dia misy ambombava. Madagascar is extremely diverse in altitude and climate, and it takes time to find suitable seeds that work. 所以我们这么多年来都致力于适应马达加斯加的一些新品种在进行连接和开发。这3个品种已经大力的推广了。 So far, the total hybrid rice growing area in Madagascar has exceeded 75,000 hectares. Through Belt and Road cooperation, hybrid rice has now been promoted to over 20 African countries, helping solving food security problems in the continent. Here in Tanzania's Morogoro region, a sort of small bean is providing big nutrition. This bean comes from China and brings health and hope of prosperous life. Under a Belt and Road project led by China Agricultural University in collaboration with local authorities, local farmers are trained to intercrop soybeans with maize and to produce milk from these beans. The children and those young women, they can be healthy and nutritional-wise. Like many others, Omari earned money by cultivating the soybeans, and he even opened a small canteen. Ambacho wateja wangu wengi nao wanakipenda, napotengeneza maziwa ya soya, wanakuja wananunua. Lakini vile vile kwa sababu hata mimi mwenyewe natumia kwa matumizi yangu binafsi na watoto wangu. Kwa sababu soya ina protein nyingi. Farmers are losing their land to desertification. This is the case in Nigeria's Kano state, which borders the Sahara. To keep more arable land arable, a group of local and Chinese scientists are taking actions. Several native tree species are being planted here, if the trial goes well. This 4-hectare area of sandy land fenced by barbed wire will be looking like an oasis not long after. So the intention is that for research, for demonstration, farmers to come and see what we are doing so that they can copy from us, and also to combat desertification. We have little to do here. So we are ready to cooperate him, we give him any cooperation because he changed us. This is part of efforts from China to support an initiative called the Great Green Wall, an African program to combat desertification and address food insecurity, and will be eventually benefiting 232 million people in over 10 countries. From hybrid rice, soybean planting projects, to combating desertification, these Belt and Road cooperation projects driven by innovation and technology
are helping improve locals' livelihoods. China is uniquely positioned to engage in South-South cooperation. Technical exchanges and knowledge-sharing initiatives are strong in China. The Belt and Road Initiative contributes to achieve the SDGs. Cultural heritage is our legacy from the past. It is what we live with today and what we pass on to future generations. But many cultural heritages worldwide are in grave danger. According to UNESCO World Heritage Committee, among the 56 properties that are listed as World Heritage in danger, 40 are cultural heritages. L'importance de la protection n'est pas associée au passé, sinon plutôt au futur, sur la base de la conservation de ce bien. Ce qui est mis en valeur, c'est quelles sont aujourd'hui, de façon innovante, l'assurance de pouvoir préserver ces biens précieux pour l'humanité pour les futures générations. As a key pass along the ancient Silk Road, Dunhuang is home to the Mogao Grottoes, a UNESCO World Heritage Site. Tremendous efforts have been made to protect and promote the cultural and artistic relics in the desert of northwest China. Thousands of kilometers away, an innovative digital exhibition about Dunhuang was held in Beijing. During the visible, audible, perceivable and tangible cultural journey, people discuss the inheritance and innovation of the splendid Chinese culture. 我们这个就是窟里面是什么样，我们就是什么样，所以我们这个技术是把不可移动的文物变成可移动的展览方式。 VR, metaverse technology, dome theater. Various advanced technologies have made the traditional Dunhuang Mogao grottos more accessible and closer to young people both home and abroad. 把所有的石窟进行数字化档案过程，数字图像资源用于我们保护研究弘扬的业务，真正的是敦煌深入到社会各个角落，给它活起来。 Bamiyan Valley is one of the best-known historical sites in central Afghanistan. Here was a holy site for Buddhists on the ancient Silk Road. However, years of war and economic hardship have left the caves here unnumbered and uncleaned for a long time. In recent years, a team of Chinese scholars came here to work with locals on the conservation of the site. 我们和那些已经失业的当地的文保人员、文保系统工作的人员，然后我们可以开展一些基本的遗产的维护、环境整治、一些提升工程。 Xiao's team also helped local young people get better aware of the importance of preserving ancient cultural heritages by providing food and hosting sport events. پیام ما برای جهانیان همی هستند که شما که از او روی دنیا ما را حفاظت میکنین یا ما را حمایت میکنین، میراث‌های فرهنگی ما را حفاظت میکنین، ما هم با اینمی فوتبال پیام خود برای از ما میرسانیم که ما همچنان حافظ میراث‌های جهانی هستیم و تیم چین اسپانسر ما هستند. از لحاظ اقتصادی اونا را ما را حمایت میکنن، حامیان بسیار خوبی هستند که مخصوصا در بخش اقتصادی در مورد حفاظت میراث‌های فرهنگی بامیان بسیار برنامه‌های خوب دارند. In Senegal, traditional wrestling is part of the country's cultural heritage. It has its roots in the rural areas where such a sport allows for friendly encounters between neighboring communities and symbolizes strength and pride. But for a long time, wrestling professionals had complained that they were forced to have competitions in non-professional venues. In 2018, a modern Senegalese athlete wrestling stadium was officially put into use.
The new wrestling ground is as huge as 18,000 square meters and can accommodate 20,000 spectators. ma waa Siin kenn amul seen fay ndax lii ñu defal waaw ñun dañ leen war a delloo njukkal chaque jour parce que lii yàgg nañ ko jooy arène nationale su demee ba waa Siin yi defal nañ ko ñun dañu kontaan rek contentement la ñu am bu baax a baax a baax a baax bég nañu trop ci waa Siin yi. Creative, constructive methods and collaborative teams are helping make sure that more cultural heritages around the world can be taken good care of more effectively, and that history and stories about those time-weathered treasures are better passed on to future generations. Bila shaka mtazamaji umejionea, juma lijalo pia tutafanya vivi hivi, makala spesheli yatakuwa yanakujia na tutakuwa tunaangazia mafunzo, mazingira asilia, hali kadhalika muundo msingi papa hapa katika Dunia wiki hii. Kwa niaba ya shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.